Hola, me llamo Alcalde Oliver Gilbert, and we've gone virtual. Now, while you're staying at home, I wanted to make sure the activities you enjoyed could be brought to you online. Join me with Spanish lessons with Dr. Jackson. Let's learn Spanish together. Hola, bienvenidos a la clase de español. Hoy es miércoles, el 20 de mayo de 2020. Hi, welcome to Spanish class. I'm Dr. Jackson, and I am so elated that you are joining me here today. Today, we will be talking about the uses of the preposition of, okay? So, let's get started. Usos del preposición de. Usos del preposición de. Okay, so the first use is origin, from. Okay, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Panamá. I am from Panama. Yo soy de Panamá. Yo soy de Panamá. ¿De dónde es su amiga? Where is your friend from? ¿De dónde es su amiga? ¿De dónde es su amiga? My friend is from Jamaica. Mi amiga es de Jamaica. Mi amiga es de Jamaica. Mi amiga es de Jamaica. Okay, let's review that again. So the first use would be of origin. ¿De dónde eres? Yo soy de Panamá. ¿De dónde es su amiga? Mi amiga es de Jamaica. Okay, so we use the preposition of or de when we're discussing a topic to say of or about. Okay, so if you're saying, what are you all talking about? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Hablamos de Nueva York. We are talking about New York. Hablamos de Nueva York. Hablamos de Nueva York. ¿De qué estás discutiendo? What are you arguing about? ¿De qué estás discutiendo? ¿De qué estás discutiendo? Okay, so let's review that before moving on. ¿De qué están hablando? When you're talking about more than one person, you would say están. One person, estás. ¿De qué están hablando? Hablamos de Nueva York. Hablamos de Nueva York. Hablamos de Nueva York. ¿De qué estás discutiendo? ¿De qué estás discutiendo? ¿De qué estás discutiendo? Okay, so we use the preposition of, de, to speak of origin, where someone's from, or a topic of or about. Okay, let's move on to the next slide to see the other uses of the preposition of. Okay, so del is the combination of the word
de él, meaning from the or of the. So from the or of the, okay? All right, so the rule is, although de él combined makes del, the other de los or de las or de la will not be combined. You will only combine de él to make the word del. Okay, so I'll show you. All right, son del sur. They are from the south. Son del sur. Son del sur. Hablamos del niño. We are talking about or speaking of the boy. Hablamos del niño. Hablamos del niño. Okay, so for de los o de las, you're not going to put them together, the plural. You're not going to put them together, okay? No soy de los Estados Unidos. I am not from the United States. No soy de los Estados Unidos. No soy de los Estados Unidos. Okay? Now, they are talking about houses and food. Okay? Or speaking of the house or the food. Hablan de las casas y de la comida. Hablan de las casas y de la comida. Okay, so another rule, using the preposition de in a series of nouns must be replaced before each noun. So every time you say, when you're using a series of nouns, when you're listing a series of nouns, you must say de before each noun. Not like in English, you would just say houses and food. In Spanish, you have to say de las casas y de la comida. Okay? So every time you're going to say another noun in the same series in a sentence, you have to add de in front of it. Okay? De la, del, or de los, depending on how many people you're talking about. Okay? Let's go back and review. So del, you're putting those two together. De él, those combined. Son del sur. Hablamos del niño. De los and de las, you are not putting them together. Okay? No soy de los Estados Unidos. Hablan de las casas y de la comida. Okay? All right, good. So let's move on to the next slide. Now, you also use de when you're speaking about ownership, possession. Okay, so in the singular form, you would use de, del, remember de él, or de la. Okay? Es de Juan. No es de Ana. It's John's. It isn't Anna's. Okay, so John in Spanish is Juan. Es de Juan. No es de Ana. Again, es de Juan. No es de Ana. Okay? It is my brother's. Es de mi hermano. Es de mi hermano. Es de mi hermano. It isn't your sister's. No es de su hermana. No es de su hermana. No es de su hermana. Okay, so if you're saying it's the boys, it isn't the girls. Es del hombre.
or hombre would be man. It's the boys, es del niño, no es de la niña. Es del niño, no es de la niña. So you would combine de él, okay? Now, when you're talking about ownership, possession in the plural form, de los o de las, okay? Es de los niños. It is the boys. Something belongs to multiple boys, okay? Es de los niños. Multiple girls. It isn't the girls'. No es de las niñas. No es de las niñas. No es de las niñas. Okay? Son de los profesores. It's the professors. Son de los profesores. More than one professor. Son de los profesores. Okay, let's go back and review before we move on. Okay, so talking about ownership, single person ownership. You use de, del, o de la. Okay, es de Juan, no es de Ana. Es de mi hermano, no es de su hermana. Es del hombre, no es de la niña. Talking about ownership, possession, plural form, in the plural form. De los o de las. Es de los niños. No es de las niñas. Son de los profesores. Okay, good. Let's move on to the following slide. Okay, so now here we're asking the questions, okay? Now, here's the rule. The adjective describes and agrees with the object owned, not the owner, okay? And I will show you in the sentence. ¿De quién es el reloj? Whose watch is it? ¿De quién es el reloj? ¿De quién es el reloj? El reloj es de Juan. It is John's watch. El reloj es de Juan. El reloj es de Juan. Okay? The teacher's watch is new. El reloj de la maestra es nuevo. Now, even though you're talking about a female teacher, you would say nuevo because it is in agreement with the noun reloj. El reloj es nuevo. Okay, so it's not going to agree with the female teacher. So you would not say es nueva because you're talking about the watch. Okay, el reloj de la maestra es nuevo. El reloj de la maestra es nuevo. Okay, so now moving on to plural owners. ¿De quiénes es la casa? Okay, so for singular, you said de quién. For plural, you say de quiénes es la casa. Okay, you're talking about one house, so you say es la casa. Whose house is it? ¿De quiénes es la casa? It is the neighbor's house. Es la casa de los vecinos. Es la casa de los vecinos. If it would have been one neighbor, you would say de la vecina o del vecino. But it's multiple neighbors,
So you living in the home. So you would say, es la casa de los vecinos. Okay. The neighbor's house is new. La casa de los vecinos es nueva. So now here you're using nueva because it agrees with la casa. Okay. La casa de los vecinos es nueva. La casa de los vecinos es nueva. So let's go back and review before we move on. So a singular owner, you would say, ¿de quién? Okay. ¿De quién es el reloj? El reloj es de Juan. El reloj de la maestra es nuevo. All right. Plural owners. ¿De quiénes es la casa? Es la casa de los vecinos. La casa de los vecinos es nueva. All right, good job. Let's move on to the next slide. Okay. So now we're using de when it indicates material or a composition of materials, okay? ¿De qué es el reloj? What is the watch made of? ¿De qué es el reloj? ¿De qué es el reloj? The watch is silver. El reloj es de plata. El reloj es de plata. El reloj es de plata. It is not of gold. No es de oro. Okay? And like I said before, de qué you begin each question that asks what a thing is made of, or what a thing is, you would say de qué. Okay? Moving on. ¿De qué son, now these are plural, los abrigos? What are the coats made of? ¿De qué son los abrigos? What are the coats made of? Los abrigos son de lana y de algodón. The coats are made of wool and cotton. Los abrigos son de lana y algodón. Los abrigos son de lana y algodón. They are not made of leather nor silk. No son de cuero o de seda. Okay, so here's another rule. De must precede each material, and then no article follows there. Okay, so just like I said previously. Now, no son de cuero o de seda. In English, you're just saying it's not made of leather nor silk. You're not saying it's not made of leather or of silk. Okay, in Spanish, you must use the preposition de before each material. Just like in the series of nouns, the list you had to say, use de before each noun. It's the same with the material. So you would have to say, no son de cuero o de seda. Okay, so you would never just say no son de cuero o seda. Okay, again, no son de cuero o de seda. All right, so let's review, starting with what is the watch made of. ¿De qué es el reloj? El reloj es de plata. No es de oro. ¿De qué son los abrigos? Los abrigos son de lana y de algodón. No son de cuero o de seda.
All right, good job. Let's move on to the following slide. Now we're talking about materials, materiales. Let's review the materials that we just spoke about. Cotton, el algodón, de algodón. Okay, so we're talking about things made of. Leather, de cuero, de cuero, de cuero. Iron, de hierro, de hierro, de hierro. Okay, if it's made of wool, it's woolen. De lana, de lana. It's made of wood and it's wooden. De madera, de madera. Okay, so let me point out that the material does not agree in gender or in number with the noun that it describes. Okay, so you're not going to hear la or el. All right, so nylon, de nylon, de nylon. Golden, de oro, de oro. Stone or stony, de piedra, de piedra, de piedra. Silver, de plata, de plata, de plata. Silk, de seda, de seda, de seda. Okay, let's review, starting with cotton. De algodón, de cuero, de hierro, de lana, de madera, de nylon, de oro, de piedra, de plata y de seda. Okay, so let's move on to the next slide so that we can practice our sentences, las oraciones. Okay. Somos los maestros de los niños. We are the children's teachers. Somos los maestros de los niños. Somos los maestros de los niños. He is the female student's father. Es el padre de las alumnas. Es el padre de las alumnas. Es el padre de las alumnas. Number 3. Whose book is it? ¿De quién es el libro? ¿De quién es el libro? ¿De quién es el libro? Number 4. Whose bikes are those? ¿De quiénes son las bicicletas? ¿De quiénes son las bicicletas? ¿De quiénes son las bicicletas? Number 5. What are the curtains made of?
¿De qué son las cortinas? ¿De qué son las cortinas? ¿De qué son las cortinas? Number 6. What is your sister talking about? ¿De qué habla tu hermana? ¿De qué habla tu hermana? ¿De qué habla tu hermana? Number 7. What are your blouse and skirt made of? ¿De qué son su blusa y su falda? ¿De qué son su blusa y su falda? ¿De qué son su blusa y su falda? Okay, good. Let's move on to our final slide. We're practicing a few more sentences, más oraciones. Vamos a practicar. Number 1. So if you want to say that the hat belongs to your brother, the hats are my brother's, you would say, los sombreros son de mi hermano. Los sombreros son de mi hermano. Los sombreros son de mi hermano. Number 2. The books are my grandmother's. Los libros son de mi abuela. Los libros son de mi abuela. Los libros son de mi abuela. Number 3. The pencils are my grandfather's. Los lápices son de mi abuelo. Los lápices son de mi abuelo. Los lápices son de mi abuelo. Number 4. The gloves are the baby's. Los guantes son del nené. Los guantes son del nené. Los guantes son del nené. Number 5. They are the students' papers. Son los papeles de los estudiantes. Son los papeles de los estudiantes. Son los papeles de los estudiantes. Number 6. They are my male cousin's shoes. Son los zapatos de mi primo. Son los zapatos de mi primo. Son los zapatos de mi primo. Number 7. The magazine is my female cousin's. La revista es de mi prima. La revista es de mi prima. La revista es de mi prima. Okay, and that's it for today. I hope that you enjoyed the video on the uses of prepositions. Adios.
I hope you enjoyed today's lesson. Join us every Monday and Wednesday on Facebook Live for Spanish with Dr. Jackson. If you want to view the session again, visit cmgengage.com/virtual. See you next week.